Hi everyone. Welcome sa ating second episode ng The Manly Glow Movement. Ang pag-uusapan natin ngayong araw, Boss Kid is decoding Mamba Mentality. Uy, maganda yan. Maganda yan. Maganda yan. Kasi para sa akin talaga that sobrang tumatak sa akin yung Mamba Mentality na yun, especially pag alam mo yun, alam mo na yung goal mo sa buhay and you want to be so fucking good at something na gusto mo mangyari sa buhay mo. Yung talagang real obsession. Ever since na narinig ko yung Mamba Mentality and Kobe. how Kobe really like dissected the things para ma-appreciate siya ng tao, para talagang mapakita niya kung ano yung dapat na tinitingnan ng mga tao. If you really want to be great. Tama. So pag-usapan natin yung Mamba Mentality, but of course, we wanted to give the praise to the man, to the one and only, Kobe Bryant. So he's the one who really inspired us to do our best every day. No? So Kobe is really one of the person na parang pag makita mo siya, parang his aura alone. May inspire ka na agad. You can really feel something about him pag makita mo siya kahit saan. Kahit sa screen lang, no? Kahit sa TV screen lang. When I was young, hindi ko makita, hindi ko ma-appreciate siya. Hindi ko siya ma-appreciate. Pero the moment na nagkaroon ako ng mga responsibilidad, the moment na nakikita mo na anong class, yung insane work ethic niya. Sobrang ma-appreciate mo na pag andun ka na sa point na you really want to be great at something. Ma-appreciate mo talaga siya That's the impact of Mamba Mentality. Kasi pag nakikita mo siya dati, pag napapanood mo lang siya, maglalaro lang, di ba? Parang iniisip mo na magaling na player lang, di ba? Magaling na player, di ba? Parang naka-champion, nag-MVP. So, yun lang isipin mo sa kanya. Pero, as we go along sa pagtanda natin sa buhay or sa mas kinilala natin siya, makikita natin kung ano yung naging impact niya sa buhay bawat isa sa atin. Hindi na yung pagiging player yung pinag-uusapan. Hindi na, it's about life Pag talagang niyakap mo yung gusto niyang ituro na Mamba Mentality, pare, it's something na, alam mo yun, parang it's something na you want to submit yourself because yung pinakita ni Kobe na passion about something that he really wants to do and he wants to achieve. It's not easy Tama. Hindi. Sobra. Tsaka kung makikita mo yung impact niya sa NBA, parang iba talaga yung impact niya. It's parang whenever you think of him, you will always think of like great work. Parang nag-iisa lang, no? Kaya It's sabi definition of his greatness. parang pag isipin mo nga, parang ang layo sa ibang players. Meron mas magaling, mas maano, pero kung pag-uusapan mo yung work ethic at saka yung gusto niyang ituro sa atin, iba, no? Parang wala ka gaano makikita na tao na gano'n. Kaya doon pumapasok yung nagiging curious yung tao sa kanya Kasi sabi nga nila, di ba, pag nakita ka ng isang hayop sa isang circus, okay, di ba? Maganda pakinggan. Pero pag nakita ka ng hayop na tumatumbling sa circus, mas na ka, di ba? Mas naka-curious ka lalo. May work ethic pala yung mga yun. Siya, player na may gusto pang ituro bawat isa sa atin, di ba? Parang nagiging siya teacher o mentor siya sa hindi lang sa players, diba? By just looking at him, the way he hindi plays. Hindi lang sa players di ba? Isipin mo kasi sa players lang kasi galing siya doon. Pero ma-apply natin sa buhay natin. Yeah. Yun yung kaya gustong-gusto natin tong pag-usapan kasi na-realize natin dalawa na yung Mamba Mentality would contribute a lot sa atin, especially sa mga lalaki, na talagang if you really want to be great at something, if you want to have that insane level of responsibility and self-awareness sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay to succeed, man, you really have to embrace Mamba Mentality. Mamba Mentality. Talagang ma-appreciate siya. So, I think Kobe's definition of Mamba Mentality is like, as simple as it is, just be great every day. Always do your best every day up to the point na parang kahit hindi mo na kaya pa rin. Kasi you need to exceed your limits Parang kailangan araw-araw mas magaling ka sa kahapon. Kasi parang kung papansinin mo, ang definition niya ng competition,
Ang definition niya ng competition, it is not when the game is being started. It is not when the finals, parang nakapasok na sila sa finals or playoffs. Wala doon yung level ng competition niya. Hindi doon nagsisimula. Hindi doon nanggagaling. Kumbaga, hindi doon nanggagaling. Kumbaga, nagsisimula yung competition niya hindi kapag may kalaban na siya. Nagsisimula yung competition niya the moment na maisip niya, okay, I want to go there. I want to compete. I want to enter the finals. The moment na pumasok na yun sa isip niya, kahit wala pang laro, kinabukasan, kalaban niya na yung sarili niya. Bakit? Kasi he wants to improve himself every day. Tama. Gusto niyang i-push yung sarili niya sa limit. Diba? Diba sinasabi nga sa atin parang ang ka-competition mo lang dapat araw-araw is to beat yourself. Kung ano ka kahapon. Ayos no? Diba? Yung sarili mo. Be better every day. Kasi you need to beat yourself kung ano ka kahapon. Try to improve. Try to do something that will improve you today. That's his definition of Mamba Mentality. Kung saan mang anggulo yan, kung saan niya, it's basketball. It's about, and yung mentality na yun, you have to work out almost like 4 times a day. You start in 4. 2 hours every session. Parang 4 sessions a day. A day. 4 to 5 sessions Yung iba nga lang, 3 times a week. Diba? Yung isa, a day. A day, di ba? Parang hindi lang yung tipo na, okay, sige, mag-workout ako 1 to 2 times a day. Sa kanya, hindi Kung basta malaman niya, kung ikaw, 1 to 2 times a day ka lang nag-workout, gagawin kong doble yan. Mag-workout ako ng 3 to 4 times a day. 3 to 4 times. 4 to 5 times a day. Because you cannot outwork me. Gusto niya siya yung best, no? Oh. I mean, you gotta love that, you gotta love that, that insane passion, in terms of like understanding. It's that's what it takes to be the best. No? And tayo kasi, parang, what I believe, no? Parang, mamahalin mo lang yung isang bagay when you feel good. When you feel good that, okay, you feel na sobrang gumagaling ka na dito, doon mo lang marirealize na sobrang mahal mo na yung isang bagay. Doon mo lang nagugustuhan. Yung iba, gifted talaga. Gifted magaling talaga na doon sa isang bagay. Magaling na talaga sa isang bagay at na-fall in love na sila. Yung iba talaga, nakita na nila na ito talaga yung gusto ko, good for them. But for people na hindi pa nila alam kung ano yung gusto nila, just be good at one thing. Try to understand. Kung hindi, pag naging magaling ka sa isang bagay at hindi mo nagustuhan, move on, try to do something else. Diba? Kasi the moment na na-feel mo na gumaling ka sa isang bagay at naramdaman mo yung pagmamahal, na parang pag nagmahal ka, gusto mong ibigay lahat. Parang true love, diba? Oo. Gusto mo ibigay lahat. Oo, nandun lang yung oras mo, no? Yung tone level mo ng nandun, magiging responsibilidad mo, okay, kung magiging mag-partner, I'll be responsible. I'll do everything to provide everything. I'll be the best. You gotta support me. Diba? That's his mindset Diba? And you've gotta love that kasi it's really, really hard to do. No? Kunyari sa akin niya, meron nga mga times na pag may problema ka, parang hirap talaga mag-focus sa gusto mong gawin. Lalo na pag ang bigat ng problema mo. Tsaka kanya-kanya tayong bigat ng problema Iba-ibang level. Tsaka kung isipin mo, kung yun yung sinabi niya, parang sa kada bangon mo sa umaga, ang pinakakalaban mo is yung sarili mo. Kailangan mo malagpasan yung ginawa mo kahapon, di ba, mahigitan. Diba parang ang hirap lang isipin kasi bawat isa sa atin may mga problema na dumadaan. Di ba? Paano mo ma-handle? Siyempre, tomorrow, hindi mo naman alam kung ano yung mga pwedeng mangyari. Like, siyempre, may mga biglaang emergency na mangyayari, di ba? Na may mga problema, na kung ano-ano. Pero siya, hindi siya naapektuhan, no? Ganun ka-strong yung mindset niya. Yung mindset niya na ganun. Tsaka kung titignan mo kasi, kumbaga, I think the reason why hindi siya naapektuhan, dahil parang tinanggap niya na sa sarili niya na it's part of the process. You're not that important, sabi nga niya. But you're not that important para maapektuhan ka sa mga bagay.
Hindi, pero kung ako kasi, kung isa akong player, alam ko star player ako, sa akin lang di ba star player ako, may maglalaro agad sa isip ko, sige, this season ako ang pinakamalakas. Next season, hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung aabot kami ng championship. Pero, syempre ako kasi, pag may mga ganyan, tumitingin ako, ay, eto malakas to. Eto magaling to, di ba? Siya, hindi siya nababagabag yung kalooban niya, no? Kahit sinong player pa, no? Oo. 100%. Oo, parang sobrang confident niya sa sarili niya. No? Grabe ang mag-training di ba? Parang doon pa lang kasi sinet niya na okay. Parang nung sinabi niya nung high school siya. Nung bata pa lang siya, he was like 14, 15 years old. Nagko-compete na siya sa Pero syempre, yung mga kalaban niya, mga built na yung frame ng katawan, medyo may edad na. So, umaasa lang sila sa athleticism nila, sa skills nila. Si Kobe, syempre wala pang dahil bata pa siya noon eh. So, anong ginawa niya? Nag-train siya. Nagtitrain ako kung naiintindihan ko kulang ako sa shooting, magtitrain ako. Pinag-aralan niya yung talagang basic fundamentals na kailangan niyang maintindihan. Compared doon sa mga ka-competition niya na medyo matured na, hindi nila inalam yung talagang pinaka-basic fundamentals ng basketball. Kaya nung dumating sa point, you gave Kobe 2 years, 3 years, yung level ng training niya is level ng training na pang pro. Pang pro na, no? Pang pro na yung level ng training niya tsaka yung mindset niya. So, nung naiintindihan niya yun, pagdating ko sa point na give me just 2 years, 3 years, 17, 16 years old. Na na siya? Ina-out-compete niya na yung mga kalaban niya. Tapos nung na-reach niya na yung frame niya, doon na. Wala na. Game over. Game over na sa kanya. Game over na. Hanggang sa nakapasok na siya ng basketball. Ay, oo, kasi siya parang siya yung pinakabata. Isa siya sa pinakabata na rekta high school, di ba? Rekta NBA. Hindi na siya nag-college, di ba? Oo nga pala. Rekta NBA nga pala siya. Yeah. Dalawa sila. So yun yung yung para sa akin, para sa atin is the definition of like Mamba mentality for Kobe. It's just being your best every single day, like beating yourself, your yesterday's version. Beating it every day. Every day, But that's his mindset. It's just fucking beautiful. It's just really beautiful to like witness and see him like in the court and still play. And kahit paano for him to be able to like share this principle of Mamba mentality. Kasi para sa akin it truly inspired me to be the best, especially right now. Kasi you can really apply it whether it's a business Kasi the only time that a person will matter in this world is once he becomes so great that people cannot forget him. He becomes so great at what he does. People will not forget you. Oo nga, no? You've gotta be good at something or great at something, like for people to like just notice you at the end of the day. You really need to be good at something. That's how you can leave a mark. Be good at like being good. Be good at in every level of sport kung saan man yan. Pwede kang maging magaling sa pagiging leader, pwede kang maging magaling as pagiging tatay. At saka sa panahon natin ngayon, 'di ba? Once na yung 'di ba lumaganap yung Mamba mentality, halos sa lahat maririnig mo na hindi lang sa basketball, no? Sa iba't ibang sports 'yan, sa buhay nga tama, negosyo. Kahit saan, 'di ba? Ma-apply mo siya, no? Hindi siya paano niya kaya na no? na isa puso 'yan, no? Or naisip niya 'yun na parang bigla kailangan ko ng ganito. 'Di ba? Parang ano kaya yung ginawa niya or may nabasa ba siya or may mentor ba siya na dapat ganito ka o dapat ganito ka. Pero parang feel ko sa kanya lang nanggaling talaga no? Feeling ko dahil sa sobrang self-aware niya sa mga bagay na ginagawa niya at sobrang deep yung passion. Nagkaroon siya ng mentor, given yun. Pero siguro ang pinakamalaking contribution dun is his curiosity. Na sobrang, sabi ko nga sa'yo, di ba? When you become so good at one thing, na parang ang galing-galing mo. Yung mga bagay na ginagawa mo, sa sobrang araw-araw mo siyang ginagawa, pagdating sa decision making, hindi ka na nag-iisip. Alam mo na tawag doon? Ano? Instinct na. Instinct na, no? Naging automatic na siya sa isip mo. Na kapag meron ka nakitang dalawang angle, hindi na magpa-process yung isip mo. Kasi naka-ingrain na yan dyan Magko-connect na lang siya. Instinct ko na yan. Dito ako.
doon na siya nagiging instinct. Pag sobrang kabisado mo na yung mga dapat mong gawin hanggang sa puso mo na up to the point na kunyari, ang paghinga mo, hindi mo na kailangan isipin yun. Automatic na yun. Natural. Di ba? Tama. So, ganun siya. So, sobrang talas na ng instinct niya, yung mga bagay na ginagawa niya, na pagkukunik-kunik niya na, kahit parang out of this world topic, when I look at you, sabi ko nga, di ba, kanina, si Kobe, pag binigyan mo ng isang bagay na dapat gagawin, pag tinignan niya yung isang bagay, kahit simple lang. Ang tingin ng normal na tao, simple lang yan. Pero pag tinignan niya yan, hanggang dun sa skeleton, kunyari sa kamay, kunyari doktor siya, hanggang dun sa skeleton, titignan niya, bakit ganyan? Bakit ganyan? That's his insane curiosity. But yeah, I think that's the meaning for us and what really Kobe meant about the Mamba mentality. But right now, I think it's very important sa viewers natin to understand like some key concepts. Okay. Na pwede nating i-share sa mga viewers natin. But yeah, I think the first key concept na gusto nating pag-usapan is doon sa pinaka-umpisang meaning. It's like being the best version of yourself every day. Kasi like if i-observe din natin si Kobe, like ang ginagawa niya is like parang everyday sinusubukan niyang maging the best. The best, no? Maging the best. Like kunyari, yung paano siya nag-train. 'Di ba? Paano siya mag-train? Nung bata siya, sabi niya yung sa shooting. Sa shooting. 'Di ba? Sabi niya, okay, bata ako, 14 years old. Marunong siya mag-basketball, pero hindi ako marunong hindi pa consistent yung shooting ko. So, normal lang daw. Pag titignan nila, okay, pag nag-train ako, kailangan sabay-sabay. Kailangan gawin ko to, gawin ko yan. Kailangan kondisyon ka lang. Kailangan kondisyon ka lang. Sa negosyante naman, kailangan gawin mo lahat agad. Gusto mo magnegosyo, iba gusto mo magnegosyo. Tirahin mo lahat. Tirahin mo agad lahat. Lahat agad. Diba? Kay Kobe, hindi. I want to compete, but I want to perfect my shooting. Anong ginawa niya, pare? Isa lang ginawa niya buong 6 months. Mag-shooting na. Lahating taon, no? Kalahating taon ang ginugol niya. 6 months. Kasi you only have, you need just one desire. Like, to really focus I think naiintindihan ko siya. Parang yung nakaraang podcast natin, pinag-usapan natin, di ba, na nung nasa Boracay ako, gusto ko magbakasyon at the same time gusto ko magpahinga. Pero dahil dalawa yung desire kong gawin, wala kang nagawa. Nangyari, nandun lang ako sa gitna. Hindi ako nakapagbakasyon, hindi rin ako nakapagtrabaho. Hati yung isip ko parang andun lang ako, floating lang ako, tulala lang ako, hindi ako nakapahinga. Kasi pag nagpapahinga ako, iniisip ko yung trabaho. Hindi rin ako nakapagtrabaho kasi pag nagtatrabaho ako, iniisip ko, sayang yung bakasyon. Dapat magpahinga na lang ako. Dapat magpahinga na lang ako. So, nangyari sa akin, wala. Nasayang yung bakasyon ko, nasayang yung araw ko. Kasi I have 2 desires. Kaya sobrang nakarelate ako dun sa sinabi ni Kobe na nung naintindihan niya na kailangan, shooting lang. Shooting, improve ko 6 months. Fuck, I get it. That isa lang, no? Isa lang. You need to be insanely focused and like for you to like give your all and like understand kung paano ka mag-grow at a very specific thing. Do it for a longer time. After nun, papakitaan kita ng maganda. After nun, papakitaan ka ng maganda. Oo. Diba? Pagka sa akin, pag sinabi ko ito lang gagawin ko, huwag mo kong bigyan ng iba. Bigyan mo ako ng 6 months, ito lang gagawin ko, bibigyan kita ng magandang resulta. Don't trash me, man. It takes time for you to create something something inspiring and it's something na truly amazing. Kaya 'di ba sabi niya nung parang tinanong siya sa interview ng parang sila noon parang ahead na sila sa finals noon ng parang 2-0 ata yun, 'di ba? Parang tinanong siya kung ano ba ang feeling ng ganito ganyan, 'di ba? Parang sinabi niya hindi pa tapos yung trabaho, 'di ba? So, job's not done. Not finished. Job's not finished. Diba? Tapos binili na parang iniisip niya parang just take the time. Siyempre siyempre, finals na to, di ba? 2-0 na, di ba? Gaya mga Siyempre, ganun yun di ba? Pero siya hindi, no? Oo, no? Sa game 6, no? Ay, game 3-1 sila nun di ba?
3-1 sila nun. Nakambak ni LeBron, di ba? Di ba, isipin mo, yun yung mga bagong players ngayon na ganun sila magsalita. Pero si Kobe noon, hindi, seryoso siya, no? Job's not finished. Di ba, ganun lang siya. Hindi pa siya nagsa-celebrate, no? No limitation. So, ganun niya tignan yung bagay. Like, yung competitiveness niya talagang it's out of this world in terms of like definition of him being the best. I want to truly put a dent in this industry. And he did that. Hindi lang sa industry, sa buong mundo. Buong mundo. Yung insane work ethic niya, kaya sobrang na-appreciate ko siya pag kunyari, sabihin niya na I work out at 4 a.m. Tapos, papahinga ako ng mga 8 ba yun? Or 7 or 6 p.m. Pahinga ako, tulog ako 2 hours. Workout ulit ako ng 9 hanggang 11. Pahinga ako 2 hours. Workout ulit ako ng Kasi gabi. ng alas 3. Pahinga ako 2 hours. Workout ulit ako ng alas 8 or 8 to 10 or 7 to 9. Basta, grabe, no? Grabe work ethic niya. So, doon mo siya ma-appreciate, di ba? Walang sinong normal na taong kayang gawin yun, yung ganun ka-consistent, kung hindi sobra yung pagmamahal mo sa ginagawa. Kaya ako na-appreciate ko siya kasi nararamdaman ko yung minsan eh. Siguro magkaiba lang kami ng alignment ng pagdating sa work ethic. Kasi sa akin, sa business eh. Yung sa kanya sa sports. So, sport needs to be insanely physical fit, no? Condition and mapaisip, mapakatawan, mapa-skills. Insanely conditioned siya on every aspect of that sport eh. Sa akin you just need to have like a very fresh mind, structured processes, and continuously doing that. So, magkaiba kami ng ginagalaw na industriya. Pero I would say na talagang yung work ethic na meron ako ngayon, malaki ang contribution kapag iniintindi mo yung Mamba Mentality. Doon mo rin na-adapt sa kanya. Na-adapt ko talaga yung deep passion na parang once you understand na parang you're not that important. What are you whining about? Kunyari, sa akin, meron ako mga pagkakamaling desisyon. Kumbaga, ang thinking niya kasi rational siya mag-isip hindi emotional. Pag may problema, titignan niya, i-breakdown niya sa pinaka-rational na bagay na kahit gaano kalalim yan. Hindi naman importante ang problema eh. Which comes yung second concept natin. Ano yan? Yung second concept kasi ni Kobe is parang parang ang understanding niya is wala siyang, yung sobrang confident siya to fail. Okay. Diba? Parang okay lang na sumablay, matalo, Okay lang sa kanya. Okay lang, no? So yung sobrang pagiging confident niya to fail. Kasi naiintindihan niya na kaya kailangan mo talagang mag-fail. That's how aggressive he is. That's how passionate he is. You need to embrace everything. The pain, the failure, for you to deserve that success. Kasi for him, failure is an opportunity for growth. Kaya kahit anong nangyari noon sa kanya, okay, sige, dami mong airballs, ang dami mong error, kaya ka nagbuwabakaw. Bakaw. Kaya gusto niya, pagdating ng kunyari, 5 seconds, last shot, gusto niya sa kanya. Ako titira. That's how, in terms of wala siya laging hesitation. Kasi hindi naman siya takot magkamali. Hindi siya takot magkamali kasi iintindihan niya lagi bakit siya nagkamali. Bakit ba ako nagkamali? Oo nga, no? Diba? So pag naiintindihan niya bakit siya nagkamali, okay, it's a increase in percentage of growth for me. Now I'm better than the last season. Parang no? Pag sumablay, okay, adjust ako, pag-aralan ko kung yung ginawa ko. Pero pag pumasok, wala na. Diba? That's parang parang shot ng dopamine. Kasi parang sa kanya, I need to fail Parang because na-eliminate niya yung idea of failure. Kasi marami sa atin pag, 'di ba, pag nandun sa sitwasyon na 'yon, ay wag ako diyan. Baka ako sisihin Ganun yung thinking Baka ako sisihin, mamaya matalo ako sisihin niya, 'di ba? May mga ganun. Wala kang sense of responsibility. Wala. Tama. Galing. 'Di ba? Ay mo magpasisi Sige. Natural, sisisihin ka, nag-decide ka That's your failure.
But once you understand that failure is a one-step opportunity for you for growth, okay lang sisihin niyo ako, kasalanan ko naman eh. Di ba? Kasi sa akin, i-embrace ko yun eh. Kunyari, may mga pagkakamali ako sa mga empleyado ko, may pagkakamali ako. Minsan, sorry ako. Napagalitan ko yung isang tao ko ng mga 2 weeks, 3 weeks ago, na-realize ko mali yung ginawa ko na, kasi pinagalitan ko siya without me understanding the full context. Hindi ko naman siya actually pinagalitan, pero sinabihan ko siya na mali yung ginawa niya. Tapos nung pinakita niya sa akin yung full context, okay, sorry. Mali ako. Pasensya ka na napagalitan kita. Hindi ko nakita yun. Pasensya ka. So sorry ako sa tao ko, pare. Responsible ka sa nangyari, no? Oo. Hindi niya ako sinisisi, pero ako na yung sumisisi sa sarili ko. Kasi mali ko yun eh. Diba? Kung takot kang masisi at ayaw mo maging responsable, pare, takot ka sa growth. Takot ka sa responsibilidad eh. Growth takes a lot of responsibility. Diba? You cannot just like evade the responsibility and push yourself to grow. Kasi takot ka nga eh. Diba? You're afraid of failure eh. Ayaw mo magkamali kasi ayaw mong mapagalitan, ayaw mong mapagtawanan, ayaw mong masisi. Gano'n ka ba ka-importante para isipin mo sa sarili mo na, hindi nyo ako pwedeng sisihin kasi perfecto ako. Kung yung pala, kaya ka pala nagiging perfecto kasi hindi ka gumagawa ng bagay. Ayaw mo na responsibilidad eh. Confidence to fail, no? So guys, if you really want to be great, you need to embrace responsibility, a lot of responsibility. That's when growth takes place, when you're very, very much responsible. Diba? Tapos kumaga, parang, I know ka muna. Pero ayos yun confidence to fail, no? Dapat okay lang, no? May kumpiyansa ka. Alam niya na sa sarili niya, no? Ang galing, problem solved. Oo. Tsaka parang dahil sobrang confident siya to fail. Every time na may risk, every time na may delikadong sitwasyon or kailangan niyang desisyonan, he can just make a decision within 5 seconds. Ako yan, sige. No? Hindi siya takot, no? Di mo na siya kailangan tanungin eh. I'll take that shot. Walang takot. Diba? Kasi once you always have that kind of hesitation to do something big that you know would really help you to be a better athlete or better in so many ways. Why won't you take that responsibility? Especially kung yan yung bubuhay sa pagkatao. I mean, bubuhay sa pagkatao mo in terms of maiintindihan mo what does it really take to make a decision to take that step. Dagdag ko lang, no? Kung ganun siya mag-isip sa sarili niya na wala siyang takot na sumablay o kung ano mangyari, hindi siya takot. Grabe yung tiwala niya sa sarili niya. No? Kasi, inadmit niya sa sarili niya that failure is power. It is part of my journey. Parte yan, okay lang yan. Sige. Ayok pa. Diba? Kunyari, kahit sa atin, kahit sa simpleng simpleng mamamayan, pag in-embrace natin sa sarili natin that failure is just really part of our experience to help us grow. Diba? You'll become fearless on anything that comes in your way, especially on something that you're confident about. Why would you fear something? Lalo kung hindi ka naman papatayin ng isang bagay na yun. Diba? Why would you fear to make a decision if it's just a yes or no and you know that it will greatly impact either your career, your family, or your impact into this world? Why would you deny it? Why would you deny growth? Diba? So that's just so perfect sa kanya to say that you need to have that sense of confidence to fail. Embrace that failure. Sa atin, if whenever we have problems are just there. Kailangan nating maintindihan that it just come and go. Hindi natin pwede laging iwasan yung problema. May problema ka, okay, admit that you fuck up. Admit that you have a problem. Now what? Nothing happens. Okay, what do I have to do right now? Always ask yourself. Diba? Anong kailangan kong gawin ngayon?
doon napapasok yung third concept. Yeah. Kobe parang yung Mamba mentality kasi it's having that parang intense self-awareness or self-accountability. Which is yun nga. Di ba? You cannot just parang, kasi yung titingnan natin si Kobe, no? Dahil sa sobrang taas ng confidence niya to fail, he doesn't care whether he fails or not. Of course, marami rin siyang maling decision doon. Kasi aggressive siya. Marami siyang maling decision. Tsaka bago niya makuha yun, ang dami munang, yun, Ang grabe yung sa kanya, paninisi. No? yung critics sa kanya ng tao, di ba? Oo, iba. Masama nga ng tingin kay Kobe dati. Wow yan, di ba? Di ba? Ganda. Diba? Pero hindi natin naiintindihan. He has just like so confident na parang even if it fails, I don't care. I'll work on it. Doon pumasok yung niya, self-awareness. Self-awareness. Kasi 'di ba, kung mapapansin mo siya, meron siyang interview na parang sinabi niya, natanda mo ba yun yung interview niya na parang nung nasa NBA na siya, napansin niya na kumakapos na yung tira niya. Oh? Sabi niya na nung high school ako, parang every other week lang ang game. Ay, Parang high school, parang 45 games lang. Bilang lang. Bilang lang sa isang taon. Bilang lang. Pero pasok niya ng NBA, it's back to back. 82 games. Parang every other day. Ngayon, day ganun din ata ngayon pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Back to Pero back sa high pa rin. school, Malayo. malayo siya, di ba? Tapos napansin niya yun, di ba? Na parang, nung tira niya, sabi niya, Diretso. pero laging kapos. Kapos lang. Diba? So, ang problema niya nun, dahil sobrang confident niya, tira siya ng tira. So, ang baba ng field goal percentage niya. Pero, dahil self-aware siya, yes, that's high self-awareness. Inintindi niya yun. Inadmit niya, okay, nagkamali ako dyan. Tinira ko ng tinira. Mali mo yun kasi hindi pa pala kaya ng katawan mo. Pero inadmit niya yun. Okay, that's my mistake. Okay. Bakit ako nasa-short? Okay, naintindihan niya dahil nung high school, konti yung games, NBA, it's back to back. Mahina yung legs niya. Naintindihan. Okay, I need to power my legs. I need more power sa legs ko. So, nag-design siya ng workout to strengthen his legs na kayang mag-build ng for 82 games. Diba? Imagine that self-awareness just to decode kung ano yung naging problema mo na nag-cause kung bakit hindi nangyayari yung bagay na gusto mo. Alam niya, no? Alam niya, no? Sobrang detalye, no? Yung detalye na yun, by just looking at it, it's fascinating. At saka yung moment na alam niya kung ano yung mali ko, ayun yung i-improve ko. Di ba? Diba? That's just an awesome self-awareness na for him to like share it to people and like understand na hindi lang yan para sa basket. Having a high sense of self-awareness sa buhay mo is very important. That's the only way you can like succeed. Kasi sa buhay natin, maraming time na alam mo yun, marami kang magiging pagkakamali. Kunyari sa akin, like I have a lot of mistakes, especially right now. You have a lot of mistakes. And the only way for you to improve is to admit that mistake, never give up, and study that mistake. Study that mistake, then apply action. How can you improve that errors? Diba? Pinag-aaralan, no? Pinag-aaralan niya. Tsaka, kumbaga, because of that, dahil pinag-aaralan niya, sa isang normal na tao na may career, tapos parang, kunyari, yung career natin na parang napunta ka lang doon either dahil gusto ng magulang mo, either dahil wala ka ng choice, which is okay kung wala ka ng choice. You really have to, like, stick yourself on something until you find that opportunity for you. But you've gotta stick with something. Pero kay Kobe kasi, like, andun na siya like, andun yung self-awareness niya na going back. And because he has that high
sense of self-awareness. Sobrang responsible niya. Like, no other normal people na nasa trabaho can just do it. Alam mo bakit? Ang papasok yung next concept na naiintindihan natin kay Mamba. Obsession. Obsession. Obsession about anything that you do. Yung obsession niya about his career is one of the reasons why we could really consider, not consider it, talagang we can look up to him as someone who's truly great at what he does. Diba? Kasi he did, parang pag tinignan mo kasi si Kobe, nag-start yun ng obsession that leads to his passion. And because of that, even the tiny details ng mga bagay na kailangan niyang gawin to improve himself, pinasok niya. Kaya pag tinignan mo siya, it's the definition of like, when he does something, he always over-deliver. Parang kapag tinignan ng isang normal na tao ang isang bagay na dapat niyang gawin, pag si Kobe ang gumawa niyan, laging 10 times the effort. 10 times the thing na kailangan niyang gawin. Kasi that's what that was his understanding and principle about obsession. Tsaka kung isipin mo, parang dahil sa insane obsession niya sa career niya, yun yung na nag-lead sa kanya na maging sobrang passionate. Kasi magkakakonect siya eh. Dahil sobrang passionate niya na. Parang yun yung nagbuo sa work ethic niya. Yun yung naging reason para ma-build niya yung work ethic niya na gumising ng umaga, mag-workout ng 4 times a day, almost 8 to 9 hours a day. Yung idea to always outwork everyone. You cannot outwork me. But that's his passion. You cannot outwork me because I love this sport more than you do. Diba? You can always beat me maybe. Pag nagkakamali ako, pero you cannot outwork me. You cannot outlove me in this sport. Because this is my art, this is my life's work. Diba? That's his definition of obsession. Kumbaga, pag obsessed ka, kunyari, kahit sa babaeng mahal mo, you don't want other people na maaligid-aligid sa mahal mo. Parang, you're gonna kill them. Diba? Sobrang obsessed ka eh. Yung parang sinabi niya nung pag nasa loob ako ng court, don't talk to me, don't touch me, leave me alone. Diba sabi niya? Pag nasa cage siya, diba? Oo. Para siya pakialaman. Kasi he's here to perform. He's here to like show, give everyone what they deserve, especially mga viewers, mga audience niya. Because for him, this is his heart. Art pala. Diba? This is art. Parang kunyari, may mga nagpe-perform sa mga theater. Mga artista. Diba? Talagang kailangan ibigay nila lahat eh. Because that's their art. Diba? Kung meron mga Pablo Picasso, pag yung insane emotions yung nasa art. Kay Kobe, that's basketball. Kaya kunyari, titignan mo sila, pagdating kila Pablo Picasso, kila Einstein, yung mga tao talaga na truly remarkable at what they do. Diyan pumapasok yung sinabi niya na the world is your oyster or parang the world is your library. Everything is possible as long as you put in the work. Parang kaya niya sinabi yun dahil sa sobrang obsession niya sa ginagawa niya. Yun yung nag-push sa kanya na palalimin yung understanding niya sa career niya. And because sobrang lalim ng pag-take niya sa career niya or sa ginagawa niya, doon pumapasok yung parang kahit tumingin ka lang sa labas, tignan mo lang kung paano mag-operate ang nature, kung paano mag-interact ang mga tao, paano gumagalaw ang isang bagay, kaya mo na siyang ipag-connect. Connect na, no? Kaya mo siyang ipag-connect at ihayluntulad sa principle sa basketball. That's how insane he is when it comes to like intelligence sa basketball. Because talagang inalam niya sa pinakailalim. How can I make this industry better? By showing my work ethic, by showing my greatness.
Diba? Gumawa siya ng mga bagay na talagang out of this world experience. Pinakita niya talaga, no? Pinakita niya na Kinuwento niya posible. rin talaga, na Oo, posible posible. talaga. Oo. Diba? And you can also understand yung obsession niya sa basketball nung, 'di ba, nung nagkaroon siya ng Achilles Ay, injury. nag-Achilles injury siya. Ayun yung parang akala mo parang simpleng nangyari lang sa kanya, di ba? Yung parang sobrang pawis siya, yung matagal siya nakahiga. Oo. Pero tinayo niya at tinapos niya yung free throw. Kailangan niya ipakita na Oo. kaya ko 'to. Tumira pa rin siya, tinapos siya. Tsaka siya umalis. Tapos nung binalita yun na pala yung Achilles niya na naputol, di ba? Yung litid niya. Diba sabi nga doon sa interview niya ni Patrick Bet David, kasi mayroong kaibigan yung interviewer niya na nagkaroon din ng Achilles na sabi niya nung yung kaibigan niya yung nagkaroon ng Achilles, talagang hindi daw may paliwanag kung paano niya itatayo yung paa niya. Pero si Kobe talaga, Tinayo nilakad niya pa. Wag Tapos pa siya. nag-free throw pa siya. Tinapos niya yung laro, no? Nung na-interview nga siya dyan, may pinaliwanag siya, may hinalintulad siya na very perfect example. Diyan mo makikita yung parang paano niya na pagko-connect-connect. Hinalintulad niya yung pamilya niya. Yung kung paano niya, gaano kamahal niya yung pamilya niya. Obsession niya sa pamilya niya. At pagmamahal niya at obsession niya sa basketball. Okay. Kasi sabi niya, kasi tinanong siya, okay, nagkaroon ka ng Achilles pero naitawid mo, naitapos mo yung free throw. Bakit mo ginawa yun? An example niya yung niya, sa bahay siya, pagod siya. Hindi siya makalakad, sakit ang paa niya, tulog siya. Eh, nagkaroon ng sunog. Tapos nasa taas yung anak niya. Dahil nagkaroon ng sunog, parang Nasakit lang. gagawa ka na ng reason para hindi mo gawin yung dapat mong gawin. Yung responsibilidad mo. Kung ano yung dapat, gagawa ka ng excuse, hindi mo tatakbuhin yung pamilya mo dahil at sakit ng paa mo eh. Di ba? Siyempre pupunta mo yun. That's how you show love. That's how you protect people. Diba? Akyatin mo yun kahit siguro nga wala kang pa, kahit igagapan mo lang, gagapangin mo eh. Kahit ikaw yung matira doon eh. Grabe, no? Nalitulad niya sa gano'n. Di ba? So that's the definition of obsession about basketball sa kanya. Nilevel niya sa pagmamahal niya sa pamilya niya. Grabe. No? Yung parang sinabi niya rin nung parang ano ba tong ginawa niya? Ano ba yung sinabi niya sa isang bagay na siya? Parang pag gagawin niya yung isang bagay na yon, dapat gawin mo ng buong puso. May sinabi siya doon. Sa interview ko lang din napanood yan eh. Sa interview niya kay Patrick Bet David nga. Na parang, nakakalimutan ko. Yung puta. Ano yun? Baka yung I wish I would have done more. Hindi, yung sinabi niya sa interview na parang, pag ako, yung putik na yun, nabablanko ko. Ano yun? Yung kay Vince Carter, yung ginawa, yung sinabi niya na parang sobrang sakit ng likod niya. Yung parang pinupulikat siya, pero sobrang kasikat ni Vince Carter. Magaling, grabe dumang, grabe mag-perform na Raptors. Competitiveness diba? Pero pinakita niya na di ko pwede ma-miss yung larong to dahil alam ko may manonood sa akin na malayong lugar, na may mga fans ako. Ay, naabangan nila yung laban naabangan yung laban namin. Na pwede ko namang indahin yung sakit na to after ng laro or sa susunod na araw. Pero hindi ngayong araw na to laro namin. Kasi trabaho kong magpakita sa inyo, sa mga fans niya, sa mga nanonood na galing pang ibang lugar na pakita ko kung gaano ako ka-obsessed or ka-passionate sa ginagawa ko. Yeah. Diba? Para ma-inspire ko rin sila na ganito ako, ganito, ganyan. So, gaano kasakit, no? That's yung talagang yung sense of like accountability niya tsaka yung pagiging responsible niya as an athlete na ipoprovide ko kung ano yung pinunta niya dito. Kasi parang sinabi niya, ako yun eh. Kumbaga, ako yun eh. Kumbaga, binayaran niyo yung ticket para makita ako, para makita niyo yung laro ko. So, bibigay ko yung best ko sa inyo. Kahit anong nararamdaman ko. Diba? Yun yung sinabi niya. Tsaka babalik tayo doon eh. We will circle back doon sa kung bakit niya ginagawa yung ginagawa niya na yun. Because for him, the definition of greatness is to like inspire people.
Inspire people. Diba? Na kahit anong nangyayari sa akin ngayon, if I can play, I will play. Wala akong rason. This is my responsibility. For me, this is my art. You go here to witness my art. And I will show you what you deserve. Because I've been preparing for this for countless of times. Diba? Oh, yung sinabi niya rin na pag crucial game, wala akong hindi ako kinakabahan. Yung sa redeem team, 'di ba? Yung sinabi, yung crucial, ang ginawa niya, tinignan niya yung lahat ng tao sa arena, sa court, tinignan niya lahat. Na parang nakikita niya bakit lahat parang ang intense na, grabe na yung energy na binibigay. Pero siya hindi, alam ko yung gagawin ko sa sitwasyon na ganito. Sobrang self-aware niya sa mga bagay na, okay, ganyan kayo mag-react, sige, pasa niyo sa akin yung bola, ako gagawa niyan, di ba? Ganun siya ka-desidido sa mga bagay na ginagawa niya. Kahit yung moment na alam niya yung pinaka-delikado or pinaka-importante sa team or sa ating lahat, asahan niyo, gagawin ko best ko dyan. Hindi ko kayo papayain. Self-aware siya sobrang responsable siya Which is, sa atin, as a normal person, talagang malaki yung mapupulot mo na na bagay, like especially coming from a person who's truly great at what he does, no? Kasi pag titignan natin, pag kunyari, mga simpleng tao lang kausap natin, minsan ayaw natin maniwala sa mga sinasabi nila. Pagkwento lang, no? Pagkwento lang, no? Minsan kasi talagang, minsan maniniwala ka sa isang tao when you see kung ano yung pinagdaanan niya. Like, when that type of person talk, everyone listen. When that type of person talk, parang, kung kaya mo lang i-record lahat, i-record mo. Papaulit-ulitin mo Kasi what Kobe did is truly remarkable Diba? And that all came out because of his obsession sa game. Na kahit anong mangyari, I'll do my best. Iba talaga yung impact niya, no? Kung imagine mo, nagkaroon talaga siya ng impact. So sa atin, parang it's all about like doing your best Doon pa rin babalik siya sa Mamba mentality. But for you to do your best, you need to be obsessed. So obsessed up to the point na it could level your love sa pamilya. Tama ka nga, bumabalik siya kaya umiikot nga siya na parang obsessed, passion, ganito hanggang sa na-inspire niya yung mga tao, 'di ba? Kasi yung sa animated na ad niya nga, yung pinanood mo siya, kinukwento niya rin nung bata siya na na-inspire lang din naman siya. Ngayon, ginawa niya yung trabaho, okay, ganito. Mas ginalingan niya. Ganyan, hanggang sa ang sukli niya naman, i-inspire din kayo. Yung mga susunod na generation na. Parang yung nangyari sa Redeem Team. Ang galing, no? Sila. Oo nga, no? Umiikot nga lang din, no? Kung lalagay mo lang yung trabaho, makikita mo sa lahat na sa harapan mo na no? Gagawin mo na lang talaga. Yeah, parang it's a blessing kapag nahanap agad natin yung obsession natin or love natin sa isang bagay. Kasi once we fall in love with that one thing we really truly care about, no? Doon na nagsisimula yung obsession. Like for me, like I'm really obsessed in what I do, no? Like sa akin, I've been to e-commerce like for almost 6 years already, and parang alam mo yun, yung idea na kunyari pandemic years like 2019, 2020, 2021, that was one of the hardest part of like me doing the business kasi wala parang you cannot just operate, you cannot fight nature You cannot fight what's happening sa environment. Talagang sobrang stressful yun na parang any normal person would just give up on that. But for me, it's not, it's parang, it's out of the idea sa akin yung mag-give up Kasi, like for me, I wouldn't like survive like 5 to 6 years, no matter how big the problem is in front of me. I try to be as rational as possible. I try to understand, okay, this is the problem. What do I have to do to solve it? Mai-stress ba ako? Magiging emotional ba ako sa problema? Of course, siguro sa stress for quite some time because it's something that's unusual. Stress ka kahit pa paano. Tao lang tayo. Tao lang. Pero you will not react emotionally. Instead, you'll try to understand the problem. Okay, why does this problem happen? Bakit siya nangyayari ngayon?
Pag naiintindihan mo siya bakit siya nangyayari, try to understand, okay, this is the root cause. What can I do to solve this root cause? If it's inside your control, do something about it. If it's outside, try to find a way to like mitigate it. Diba? Parang sa akin, like giving up is not not the reason for me to like quit. Like no matter how hard the circumstance right now. Hindi siya option, no? Yeah, it's out of option like for me to give up kasi I love what I do and parang sa akin like kunyari nga no if I'll be given like time to still like continue this career na nandito ako, I would probably put most of my time here like if God will allow me to like do this thing na ginagawa ko for the next 20 years, I would gladly do it. Kasi for me, I want to achieve that level of perfection in such a way that it might not be perfect enough, but people would realize how different it can be because of the possibilities that I can explore dahil obsessed ako sa ginagawa ko. Dahil ano yung nakuha mo, Mamba Mentality. And just like Kobe, I want to inspire people. I want to share to people that there are more better ways to do this thing. And there are more ways that could really allow us to be great at what we do. Tama. Insane obsession. Kaya sa akin parang, problem is problem. You cannot deny problems in your life. But you just need to be responsible enough. Diba? Sabi nga ni Kobe is di ba? Kahit gaano ka kahirap ngayon, kahit gaano kalaki yung problema mo ngayon, at alam mo yung ginagawa mo, rest at the end, not in the middle. Rest in the end, not in the middle. Kasi parang sinasabi niya, okay, sige, nahihirapan ka ngayon na what? So what? Kung nahihirapan ka ngayon, so what? You're not that important. Parang sinabi niya doon na, parang nakarelate ako kasi sa sinabi niya na parang, ayaw niyang dumating yung time na dahil give up na siya at sobrang mahal na mahal niya yung isang bagay. Ayaw niyang dumating yung time na sasabihin niya sa sarili niya na I wish I could have done more. Oo, ayun yung parang sinabi niya na bakit hindi siya umiinom, gumigimik, nagse-celebrate ng kung ano-ano, yung mga gano'n. Yung talagang hindi. I mean, siguro nagse-celebrate siya pero yung talagang bitawan na yung isang bagay na sobrang mahal mo dahil lang pagod ka na. Parang nahihirapan ka na. Sabi niya kasi para pag nag-retire siya, magagawa niya naman yun eventually. Magagawa niya naman yun. Tsaka parang sa akin, no, pag na-reach mo yung obsession na meron si Kobe sa basketball, parang you get enjoy to do things that you love. And what if that thing is your career? Diba? Pwede mo naman siyang pagsabayin sa pamilya mo. I'm not saying na you abandon your family just because of your career. Diba? Tama You naman. need to prioritize it. Pero yun nga, dahil ang problema kasi sa kanya is in-level niya yung pagmamahal niya sa basketball sa pagmamahal niya sa pamilya. Pamilya niya. Which is evident naman, he really takes care of his family. Anak niya. Sumasama pa nga sa training. That's how inspired his daughter. Sa kanya. Gusto niyang maging katulad ko. Kahit Galing, babae. Diba? So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi niya inalagaan yung pamilya niya. Merong time nga na parang may game sila. Birthday ng anak niya, talaga mag-helicopter pa siya para makasunod lang, no? Para makasunod siya lang. Siya pa nag-ahatid sa anak. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Diba? So sa akin, parang it's still possible. Not because you're obsessed at one thing, papabayaan mo na yung pamilya mo. It will not happen as long as you have your priorities straight. Have your priorities straight. Understand ano yung mga time wasters mo. Eliminate that. Diba? So like for me, it's Mamba Mentality is very much applicable. And I think the last thing that we really want to share sa audience natin is when Kobe approached the game. It's as if like you have to look at the thing that you do on a long-term view. Na dapat, wag mo siyang tingnan na pang next month,
pang 1 year, pang 2 years, Oo, pang 3 parang years. may susunod pa naman na laro. Ganon. Oo, may susunod pa naman laro. Kaya minsan may nagagalit siya doon. May mga time na ano yun eh, na parang you don't waste the opportunities in front of you. You know, you don't waste your time doing something else. If you love what you do, show it. Do it now. Do it. Give your best. Always give your best shot. Kasi parang sa atin, once we understand na yung bagay na ginagawa natin na alam nating mahal natin, is we have to look at it on a long-term view. Everything that involves that task or that thing na ginagawa natin will become very, very important. Doon din papasok yung insane obsession mo to drill down everything up to the very little things because it matters to you. Nung sinabi niya pa lang na okay, naintindihan ko na hindi ako ganun kabilis, so I need to improve my speed. Maliit lang yung kamay ko, so I have to strengthen my arms. Mahina yung legs ko, so I have to tailor my workout to improve my legs for the entire 82 games, entire season. That's him approaching the game on a very long-term view because he know na he will stay here in this game in his own terms. Kumbaga sabi niya yun, di ba? Walang makakapagpaalis sa akin dito kahit yung Achilles na yan. Hindi niyo ako pwedeng paalisin sa bagay na mahal ko dahil gusto niyo. Aalis ako sa paraan na gusto ko. Ang galing, no? Di ba? Aalis siya sa paraan na gusto Grabe niya. ka na siya sa ano, no? Kaya kahit nagkakainis na siya, akala ng iba, wala na siya. Wala na to. Tinatanong na siya na anong ibang career mo. Ba't siya? I will get out of this thing on my own terms. Nothing can stop me. Which is I really, really love about. Kasi di ba, career parang sabi nila, like, having an Achilles is like a kiss of death for sa athlete. Kiss of death sa career mo. Pero pinakita niya doon na, no, not me. Comeback, no? Diba? Not me. Hindi mo ko pwedeng pigilan. Hindi nyo ako pwede diktahan kung kailan ako hihinto. No? Sige Which na. is sa akin, pag sa atin na sa like, business owners, no? And you think that your business is something na you truly care about. Kasi sa akin, merong mga magagalit at magagalit dyan, no? But for me, the reason why I have very, very less business and I seldom do other things. It's because, like for me, doing business and earning money kasi is important. Sobrang hypocrite ako sabihin ko, hindi importante ang pera sa business. Hindi yun totoo. But if we'll go back to the very essence of why we're doing business, it is to help. It is to like creating that pure intention to help someone. Kung para kanino yung business. It is to help people. That's why business, you are tasked to solve a problem. Make other people's lives better because of your business. Secondary na yung financial. If you do it right, if you do your business with pure intention and you look at it at a very long-term view, and you have a very specific market that you want to serve, look at it on a 10-year ahead of time. The more you go through your business, like 5-year lang eh. The more you go through, like give yourself 5 years to this business. Focus ka lang sa isa, no? Focus ka lang. You deepen, you submerge yourself to the industry. You try to understand every bit of problem that will appear dyan sa negosyo mo. Submit yourself. Kasi oftentimes, that's what I, that's what I think about so many people. Kasi I'm very much exposed to a lot of entrepreneurs. And like, you cannot blame them. Like, sa umpisa, kung ano yung nasimulan mo talaga, kung ano yung namulat sa'yo, kung bakit ka, syempre, you want to do business because you want to be rich. That's one thing. No? First, I wouldn't say that hindi ko inisip yun. Of course, I did that. Ginawa ko yun, inisip ko yun. But at the end of the day, once you become more mature, when you become like,
you truly understand the essence of business and how your business would really survive, it is to help. The fact that you're helping, you'll survive. The fact that you're inspiring people, you'll survive. Basta pure intention lang. Your intention. Don't play it smart. Kasi minsan, when you play it so smart, nagre-resort ka sa mga maling bagay. Minsan, yung smart mo, nagiging wais ka na. You take advantage of people because you're smart. Tama. Being smart can also be a bad thing kasi minsan you tend to take advantage of people's emotions, people's investments. Because you're smart eh. Nang-iisa ka na. Kaya may nag-post noon parang si Russell Branson is parang nothing against him, he's a great marketer. No? But sa akin siguro yung patungkol ko lang dun is like being smart is one of the things that you need to do for your business. No? It's important. But parang you can be smart but you should put it below the intention of doing business. Kaya sabi ko doon, I say, do business with pure intention of helping. You can never go wrong. Diba? Do business and be smart. It's just secondary. Be smart with your decisions, be smart with your actions. But always put the priority na, what's the reason why you're doing business? Parang kay Kobe. Why are you so obsessed? Because ang vision niya, he want to be great. Because for him, greatness is when you inspire people. That's his vision. That's his way of doing business. That's his pure intention. Sobrang pure ng intention niya na I want to be great because greatness for me is to inspire people. Grabe, no? Money became secondary. Naging smart siya. But his anchor is that reason. Only that reason. Insane obsession. Grabe, no? I want to put a dent in this industry. I want people to look at me as someone who's doing the best that he can to perform. Kasi Because I want to inspire. This is my art. Kasi naramdaman niya rin nung bata siya, no? Yeah. Galing, no? Right? It's the same in business. Lahat ng sinabi ni Kobe, you can apply it in your daily lives. Diba, anong career ka, artista, basketball, business, even sa professional career nyo kung nagtatrabaho kayo. Once you develop that habit of like doing your best every day, kahit gaano kalit ang sahod mo, no? Like, you've got to understand the way you do one thing is the way you do everything. And kaya sa akin, parang lagi ko sinasabi sa tao ko, no? Like, no matter like kung anong instance nyo ngayon, sa salary, mababa man salary mo, mababa man position mo ngayon, never allow that instances na maapektuhan on how you do your work. Kasi marami nagsasabi dyan, parang, I mean, you cannot blame them. Parang magtrabaho ng naaayon sa sweldo. For me, that's a very rubbish advice. Sobrang, that's like, you cannot blame them, but that's a bullshit advice for people that really want to be great. Sometimes people who want to be great doesn't ask you for money. All they want is experience. All they want is to learn. Parang may narinig ako na kasabihan na parang kung gusto mong bumili ng hindi tumitingin sa presyo, magtrabaho ka ng hindi tumitingin sa oras. Yeah, hindi tumitingin sa oras, hindi lang tumitingin sa ano. Kasi for me, the only way for you to learn one thing is build your work ethic, build your like things na parang kasi parang kunyari, sige, gusto mong mag-business, wala kang work ethic, how can you do business? Diba? When you do business, you are required to work more than 20, 40, 50 hours a week. So, bang haba. Minsan nga, 80 hours ka pa yata eh. Minsan, buong buo mo ibibigay mo. Buong mo talaga. No? And if you don't have that work ethic, you cannot do anything. Diba? Parang sabi nga ni Kobe the competition happens on your daily lives. Hindi nangyayari ang competition pag nasa competition ka. Nangyayari yan ahead of time. Way before you know it. Kasi ang competition mo is sarili mo. Now, if your mindset, kunyari may trabaho ka, and your mindset is like,
na magtrabaho ng naaayon sa sweldo, how can you be truly great if that's your perception? Like, your reasoning is anchored sa pera. Like, I did the business without being paid and sacrificing everything. That's how I started this business. Diba? So, kung isa ka dun sa naniniwala na yun, wala akong problema sa'yo, but you have to rethink. You really have to reassess. Diba? How can you be truly great if your basis on being great is the money? Diba? You cannot just like, parang, yun yung gusto kong sabihin eh. Being great is parang hindi lang yan biglang lalabas sa'yo. Tol. Hindi lang yan dahil kailangan mo na maging great, hindi lang yan biglang lalabas sa'yo, bukas magaling ka na. Dapat mo lagyan ng trabaho, galawan mo. You put in the heart. Kahit nasan kayong lupalop, kahit anong ginagawa nyo. Di ba meron nga story na parang merong janitor na he does his work so perfect. Because he truly believed that the way you do one thing is the way you do everything. Diba? Kahit anong trabaho mo, parang wala akong minamaliit. But what I want people to understand, especially sa ating mga lalaki, is don't believe that mindset na magtrabaho ng naaayon sa sweldo. That's a very rubbish advice for people that really, if you're someone that want to be great, want to be good at one thing, really want to succeed, don't believe that. People may take advantage of you, so what? Let them take advantage of you. You learn the experience. Diba? It's not, sometimes kasi, minsan kung ano yung iniisip natin na ito yung dapat, ito yung mali. No? So sobrang strict natin sa guidelines. Nakakalimutan natin. Now, once gusto mong maging sobrang galing, you have to over-deliver. Lahat ng kailangan mong gawin dapat sobra. Dapat kung gusto mong maging magaling. Diba? If you really want to be great, you do everything with extra. Lahat may extra effort, extra time. Extra patience, extra work. Diba? Extra learning. Lahat dapat may extra. You cannot just like pop it, okay, masipag na ako. Kasi once you build that habit of like doing yung parang bare minimum. Lagi lang bare minimum kung paano mo i-approach yung trabaho mo. Kasi minimum salary wager ka lang. You'll not learn anything. Tapos pag naging habit mo na yun, na okay, hindi ka satisfied sa salary mo, bare minimum. Hindi mo ako bayaran ng tama, bare minimum. If I was in that position, like I do the e-commerce without salary, for the past like 6 months, 8 months, 9 months, 10 months, hindi ko pinasweldo sarili ko. Wala akong sweldo. Everything goes back to the business. Because I love what I do. Iba na yung mentality mo sa Diba? sa mahal sa ginagawa mo, mahal na mahal mo yung ginagawa. But I understand, no? Kasi pwede naman nilang ibato sa atin na ikaw yung may-ari ng negosyo. That's true. Ako may-ari ng negosyo. Pero would you really consider yourself do mediocre work and practice that as a habit? Do mediocre things. Diba? You just give the bare minimum because you're not being paid. If I'm that person, I'm gonna do my best every day. Learn as much as I can. And once I'm deeply confident, I'll do my thing. Kapag kaya ko nang tumayo sa paa ko, I'll start to do my thing. Diba? But if you're not doing that, and you're always playing safe, and just giving the bare minimum, you'll learn nothing. Pati sa trabaho mo, pati sa pag nagsimula ka ng magnegosyo, and you have that habit of like the bare minimum work because you're not satisfied, bare minimum din ang resulta mo. Kailangan i-put mo extra work, no? Diba? Grabe. Wala naman, it's just like, I hate that advice kasi so much that lang. Kaya may mga tanong ako sa'yo, ikakat na kita dyan dahil Sige. Haba lang Nararamdaman ko kasi yung pinagsasabi ni Boss Nico, di ba? Grabe naman yung pinagsasabi nito. Diba? So ito, syempre may mga tanong ako about Mamba Mentality. So it's all about being your mentor and being my mentee sa tanong na yan. So ito yung mga feel ko kasi. Tungkol ba yan sa sa'yo? Like how can I ito yung sa sarili ko to nanggaling yung tanong na to. At syempre, dahil nga nung dinidiscuss natin to kanina, parang syempre, hindi ko pa makita yung sarili ko na ganun pa ka-mold
na para magkaroon ng Mamba mentality or matrato yung sarili ko na, oy, parang, syempre, hinanga natin si Kobe. Pero nandun pa ako sa processing, di ba? Nandun pa ako sa pilit ko ina-adapt. So, okay. First question ko. How can I apply Mamba mentality to my life? Does it affect na sa schedule or sa pakikisama ko sa pamilya? Okay. Siguro the first thing na like going back to the definition of the Mamba mentality is to be great every day at what you do. The first question na kailangan mo kasing itanong sa sarili mo is, saang bagay mo ba gustong maging magaling? Saang bagay mo ba gustong maging great? If you can identify that, then we'll just go back to the pattern. How can you go back to the pattern? Like, give me one thing. Saan mo ba gusto maging magaling sa ngayon? Sa pag-artista? Pag-aartista. Okay. You already have the background sa pag-aartista, di ba? Okay. So all you have to do is to understand ano bang basic fundamentals ng pag-aartista. Okay. Kasi it's all about giving your best, di ba? So if once you understand the basic fundamentals, ano yung basic components ng isang magaling na artista? Magaling umarte? Sumayaw, kumanta. Halos lahat dapat talented ka. Dapat talented ka, pwede. But for me, you just focus on one core function for now. Saan ka madalas gamitin? Hosting. Hosting, Oo. pag-arte. Hosting ako ngayon Ang regular work ko is hosting sa PAI. I think it all boils down to one, mapa TV, mapa umarte, mapa hosting, mapa pagkanta, pagsayaw. It all boils down to one component. Ano? How can you bring yourself to the stage? How can you be so confident? How can you project better? How can you deliver the message better? It's all about projections. Oo, syempre. Kahit sumayaw. Di ba? Oh, diba? Paano mo... You've got to feel it eh. Ay. So, babalik tayo doon. Being confident to failures. To fail. So, you have to embrace the failures. So, you have to accept that there's a possibility na magkakamali ka later on. Pero, intindihin mo, what's the first component? You project. You try to understand projection. Give it 6 months. How can I project better? How can I bring myself? You try to study. You read books, you watch videos, look for people who has a very good projection. You can look at people that can be very transparent sa mga ginagawa. Detail by detail, no? Detail by detail. Para sa akin if you cannot see someone na parang pwede mong gawing benchmark, either sa Pilipinas, you look out elsewhere. You read books. That's the only way na you start with that. That's how you can apply the Mamba mentality. It's just by being great every day. First things first component. Lahat ng component na yan dapat parang it all boils down to how to project yourself. Kasi lahat yan kita dapat sa TV. And I think you can only project yourself better is once you're confident at what you do. Tama. Like kunyari sa akin, you can put me on any meeting, you can put me on a podcast, you can put me in sa event. Sa event. Put me on the spot. I'm more than confident to speak. You can ask me anything about e-commerce. More than confident to speak. I'm more than confident to deliver my message the very exact words with a very good projection because I know what I do. Now project better. Project better. Understand yourself. Diba? Tama. The way na alam mo kaya may project, hindi kayong hihiya-hiya. Diyan papasok yung confidence to fail. Yeah, confidence to fail. Kasi minsan, syempre, nag-stutter ka or medyo kinakabahan ka. Syempre, nag-antayan kayo ng spot o sino na ba nasa nagkakaroon ka ng hesitation. Ako na. Sige, ganito, ganyan. Isa like nangyari sa computeros natin, kahit free flow siya, wala namang script pero nagkakaano-ano pa tayo. So, yun pa. So, ito, sige, pagsusunurin natin. How to
practice it, 'di ba? Parang kunyari, meron ko ng Mamba Mentality. Siyempre, sometimes nandun ako sa na nangyayari sa akin sa buhay ko na minsan sobrang intense ng ano ko sa sarili ko, ng mentality ko, ng Mamba mentality ko na kunyari ngayon, ready to work ako. After 3 to 4 days, biglang lumalaylay. Nawawala. Hindi siya nagko-consistent sa ginagawa ko. Ayun yung minsan na, at alam ko na kulang ko sa sarili ko. Alam mo kung bakit? Bakit? Your reason is not deep enough. My reason is not deep enough. You know, Mamba mentality ni Kobe, hindi niya talaga yung pinractice. Pumasok lang yun sa kanya. Because of his insane obsession. Insane love on what he does. Hindi niya. So, hindi pa deep yung connection mo sa gusto mong gawin sa buhay mo. So, try to find it first. Where is your obsession really? Kasi if you're truly obsessed with one thing, kunyari ito, very, very basic example. Mahal mo, kung may jowa ka na o wala pa, pag mahal mo jowa mo, o kaya may anak ka na. Okay. Gusto mong, obsessed ka sa kanya, mahal na mahal mo siya, gusto mong ibigay lahat, gusto mong kasama mo siya. Gusto mong maiparamdam sa kanyang mahal na mahal mo siya. Pag pagod na pagod ka sa trabaho, may pasok siya ng alas 5 ng madaling araw, ikaw lang naghahatid sa kanya. Ihahatid mo hindi. Hatid ko. Dahil deep yung reason mo, mahal kita eh. Ay, oo nga, puta. Oo nga, no? Diyan papasok yung yung inano niya yung pamilya niya sa connection niya, yung obsession niya sa basketball sa pamilya, pinahanintulad niya dun sa bahay na nasusunog. Pare, your reason is not deep enough kung hindi ka ganun ka consistent sa ginagawa mo. Oo ka, no? Diba? So, if you need to find that reason first. Why do you want to be a great artist? If it's anchored by money, medyo bitin siya. Medyo bitin. Hindi na ganun sa ngayon eh. So, you need to find that. Try to assess yourself. Be self-aware. Sige, ito. Sagot ko ba? Pinamaan ako dun ito na, last na siguro, or ikaw, last two, or last one? Ikaw. Sige, does it need requirements ba sa mga, paano ba kung kailangan ba meron kang ganitong ugali, ganitong isip, di ba? Paano kung meron kang traits na nito pero hindi mo pa nagagamit? Paano yun? Paano mo maaano sa sarili mo? Maaalog mo sa sarili mo? Okay. Again, doon yan papasok sa sa deep obsession. Kunyari, example ko naman dito yung sarili ko. I came from being a seaman to being a business owner. Okay. With an insane obsession in marketing, creating brands, in the e-commerce space. And kung titingnan mo ako, sobrang contradicting nung career ko sa pinuntahan ko. Diba? Now, if you're gonna ask me, sa tingin mo ba, magagawa ko tong maintindihan ng ganito kalalim yung industriya na kung nasan ako? If I don't love what I do. So, if kung nandun ka sa point na parang hindi mo pa na-achieve yung hindi mo natatap, parang hindi pumapasok sa isip mo yung mga dapat mo. Hindi mo pa... You're not insanely obsessed yet. Kasi sa akin, ever since I totally understand that this is something that I want to be great and something that I want to contribute in, I try to understand all the basic components. I try to deepen my understanding on everything. Like being a leader, being a marketer, being a business owner. Try to learn everything, the basic. Try to learn it. Basic fundamentals nga. Basic sabi ni Kobe, di ba? fundamentals, eh. You Marunong master siya the basic mag-basketball, fundamentals. pero alam niya kung ano yung i-adjust niya, kung ano yung... Yeah. Okay. You don't know the details yet. Kasi kunyari, naging artista ka, pwedeng malaking bonus kasi nag-wapins ka. So you have a pass. Di ba? You may have a pass.
Tama ba ako mali? Tama. Totoo ba yun? Sa yes for me. Oo, di ba? Tama? Okay. Fix ka eh. Okay. May pass ka na. Bonus na yun. Naging bonus mo yun. Mm. Pero hindi ka nagkaroon ng opportunity to reflect na gusto mo palang maging artista. Mm. Parang that is something that was given to you because you already have a past. Because guwapinis ka. Now, you are already in that field. So try to rethink it. Is it something that I'm really, really obsessed right now? Kasi if not, try to think of other things. Baka you're not that obsessed. Baka it's just something that is giving you money. Baka doon lang ako nagre-reflect, no? Baka doon ka lang Kasi nagre-reflect. nakakatikim ka ng Tapos hindi mo ginawa. makita. Oo. Kasi nakatikim ka ng ginhawa eh. Ngayon, kunyari ganito. What if walang magbigay sa'yo ng project for the next 2 to 3 years? Anong gagawin ko? Gagawin mo. Ako magtatanong sa'yo. Hindi kita bigyan ng project. Ako manager mo. Hindi kita bigyan ng project 2 to 3 years. Magkukwit ka ba? Or you'll do something to improve yourself and get noticed by other people. That's where insane obsession is. Kumbaga, yung nangyari kay Kobe na parang kiss of death ng Achilles, he has all the means to give up eh. He has all the means not to learn things, not to push himself anymore. He's already proven himself eh. Diba? But instead, he didn't give up. Ginawa niya yung best niya para makarecover because he want to exit his game or his love sa basketball in his own terms. So if I'm not gonna give you a project for the next 3 years, would you allow it? You need to answer it by deep inside your heart. Would you really allow it to happen? Or you'll do your best to be noticed and get this project? Tama naman. You really have to reflect on it. Sige. Kasi baka, parang kunyari, like kung sinasabi sa sa ibang students ko, you need to look the right numbers, the right information before you decide. Diba? Ito na, last question ko na to. Para sa akin, tsaka sa mga nanonood, syempre. Bakit kailangan kong magkaroon, syempre, why should I read or have Mamba Mentality, di ba? Malaking tulong ba to, especially sa ating lahat, syempre, in general, sa atin, di ba? Parang, sa lahat ba ng tao kailangan meron ito? Or, depende kung sino lang may gusto. Paano ba ang ano niya? I think... nakaka-impact ba siya ng malaki, no? Sa isang tao, no? Yeah, nakaka-impact siya talaga ng malaki. I think, paano yan eh, kahit, kunyari, i-zero in muna natin yung impact ni Kobe sa basketball. Like, he has a very, very big impact sa mga batang naglalaro. Okay. But as you can see, there are people inside the NBA na parang they don't treat it as something na parang really important. So, ganoon din sa sa normal na nating mga tao na parang you can't expect people to push harder because sometimes they're just like andun na yung contentment nila kung ano yung meron sila. They don't want to be great. They're just happy on what they have already. Parang they just want to live their life. No, and that's fine. Parang depende kasi yan sa mo sa gusto mong mangyari sa buhay mo. But again, no, you may not need to be great at something, but at least you need to be responsible. Responsible. Diba? Kung responsible ka, lalo sa ating mga lalaki, and of course we're doing this for men especially, diba? You need to be responsible as a person, your family, your career. Diba? Kasi darating ang panahon, no? Karamihan sa mga lalaki magkakaroon ng asawa, magkakaroon ng anak, Pamilya. magkakaroon ng pamilya. Responsable ka dapat. So I think you may not fully embrace 100% the Mamba mentality, but yung sense of responsibility na Kobe really shared doon sa principle niya na yun, like sense of self-awareness. Kasi at some point, you really have to improve yourself. You cannot be that person na parang that who easily give up, person that parang
Na walang sense of accountability at responsibility. Parang ikaw yung tao na, oh, hindi, baka mapagalitan ako dyan. Oh, hindi, baka masisipa ako dyan. Kung ikaw yung tao na yun, gawin lang kayo asawa mo. Kasi you'll become a very undecisive person. You will not make decisions. Ayaw mong mag-away kayo ng asawa mo, ayaw mapagalitan ng asawa mo. But at the end of the day, paano kung para sa inyong dalawa yun? You will still not make a decision? You'll become very undecisive if you always want to evade responsibility. You don't want to be responsible with your decisions. You'll evade making decisions. Kaya dyan umano si Kobe na sakto siya sa daman. Yeah. Kasi parang nagiging alpha siya sa lahat ng bagay, even sa family niya. Alam ko kung paano kong tatratuhin yung pamilya ko, alam ko paano gagawin yung laro ko. Diba? Alam ko kung paano itrato yung mga nai-inspire ko. Oo. Kumbaga hindi mo naman siya kailangan na fully i-act na parang 1,000% Mamba Mentality. Hindi naman gano'n. Parang the purpose lang natin dito is to let people be aware that at some point, you need to make a decision. You need to be better than yesterday. Because people will count on you eventually. People will rely on you eventually. Once we became old, once we have this family na kailangan nating suportahan, you need to be responsible for them. And if you're just responsible for yourself, kailangan mo maging responsable sa sarili mo, di ba? Tama. Kailangan mo rin maging responsable sa sarili mo. You don't want to blame yourself that at some point in life, like you were never responsible by yourself. Kasi pag hindi ka na responsable sa sarili mo, that's when you start dreaming. You stop dreaming. You'll stop doing things that would make you feel alive. Doon papasok na parang lagi ka malungkot. You'll tend to just hide yourself in everything because you feel worthless. No? It doesn't have to be 100% Mamba Mentality, but just understand the key concepts of it and try to apply in your daily lives. No? Hindi naman kahit ganun ka-insane na ginagawa ni Kobe, but just embrace the idea that you really have to be better than yesterday. Kasi eventually, kakailanganin mo yan. Kakailanganin ng pamilya mo yan. At saka kung may isang bagay ako siguro matutunan kay Kobe nga sa Mamba Mentality, siguro ayun yung maging yung better version mo ng sarili mo. No? Parang gusto niya lumabas kung ano yung dapat na maging ikaw, no? Tama, yung kung ano yung dapat na maging galingan mo lagi sa araw-araw mong ginagawa. Galingan mo lagi. Outperform mo yun. Kasi it will become a habit eh. Ang isang bagay na ayaw mong mangyari is maging habit mong maging tamad. Huwag kang maging tamad. Kumilos ka. Diba? Kung medyo fuck up ka ngayong araw, okay lang, buwelo ka, pero mamaya gawin mo na. Bawi tayo. Bawi na. Kunyari ako, late ako pumasok, okay lang, bawi ako, extend ko yung pasok ko. I'll still fulfill my role. Diba? Hindi ko kaya pumasok ngayon, dami kong ginagawa dahil gabi na ako nakakatulog. Minsan talaga, tanghali na ako nakakapasok. Diba, ako extend ko yung trabaho ko. I have the means eh. Galing, no? Diba? So yeah, I think maganda yung naging usapan natin guys, no? Sa maganda at malalim, sobrang lalim. Mamba Mentality. Natin, di ba? And we really hope that we were able to impart what Kobe really meant about Mamba Mentality. It's all thanks to him, no? That he introduced this principle sa atin because eventually we'll be needing it in our lives, no? So, yeah, I think that's all para sa second episode natin ngayon at maraming salamat sa manonood. Oo, syempre, salamat din sa naka-TikTok live tayo. Yeah. Salamat sa mga nanood. Yan, Thank you everyone. Thank you. Okay. So, that's it for sa ngayong araw at maraming salamat and we'll hope to see you next episode, everyone. Thank you again. Thank you. Bye-bye.